Namaskar friends and Jai Swaminarayan. We welcome you to the Today at Nagar program. You are watching the daily highlights of the Pramukh Swami Maharaj centenary celebrations. The life message of Pramukh Swami Maharaj was, "In the good of others abides our own, in the joy of others lies our own." This motto resonated in each and every aspect of his life. He personally reached out and visited homes of aspirants living across the globe, keeping Indian values and culture alive in their hearts. As a part of his travels, Pramukh Swami Maharaj often visited the countries of the United Kingdom and Europe by creating world-renowned mandirs in London and such cities. He championed the cause of promoting our Sanatan Indian culture. As a tribute to his invaluable efforts, the Pramukh Swami Maharaj Centenary Festival was celebrated across various countries of the UK and Europe. Come, let us enjoy glimpses of these celebrations. અને એ સંકલ્પથી પરમ પૂજ્ય માનસાઈ મહારાજ he gave blessings to all of us that this will be a સર્વોપરી ઉત્સવ because પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સર્વોપરી ભગવાનના સર્વોપરી સંત હતા અને બાપાનો મહિમા કેવો સમગ્ર યુકે અને યુરોપને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ખૂબ જ લાભ આપ્યો છે. This week, thousands of my Hindu constituents and millions worldwide start the birth centenary celebrations of the birth of His Holiness Pramukh Swami Maharaj. Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav આ ફિલ્મ તો કહેવાય જ નહીં, સાચે સાચું લાઈવ એમ સ્વામી સામે છે ને આપણે જોઈ રહ્યા છે ને એવી રીતે આ તૈયાર થાય છે. આજે આપણા સૌ માટે ખૂબ જ આનંદની વાત છે, અહોભાગ્યની વાત છે કે આજે લંડનની અંદર BAPS સ્વામિનારાયણ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના થઈ રહી છે. એવું અદ્ભુત આપણું BAPS સ્વામિનારાયણ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આખી દુનિયામાં થશે, પણ એનો આરંભ ભારતની બહાર પહેલાં લંડનમાં થઈ રહ્યો છે. ऐक्यमिथा सुहृद्भावो मैत्री करुण्यम एवच सहनशीलता स्नेह सर्वजनेषु वर्धता. એટલે લંડન, લેસ્ટર, બર્મિંગહામ અને મેન્ચેસ્ટર એ મંદિરોમાં યજ્ઞ થશે. આ શતાબ્દી નિમિત્તે જે યજ્ઞમાં લાભ લેશે તેમની ઉપર મહારાજ અને ગુરુ પરંપરા રાજી થશે. I think one of the things I've never thought of with Pramukh Swami is his ability to bring children in and literally inspire them to be the best they could be. BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે આપણા તમામ હરિભક્તો, નાના મોટા ભાઈ ભાઈ, બાળકો, બાળિકા, કિશોર કિશોરીઓ, કીર્તિ સંયુક્ત મહિલા મંડળ આવી રીતે આ અદ્ભુત નગર યાત્રામાં જોડાયા. Quintain has donated screen time on all the screens that we have on Olympic Way in Wembley Park, and we'll be doing more, as much as we can, to support the festival. The contribution that Pramukh Swami has made, it's about inspiration, it's about hope, it's about ambition. Right? And these are the kind of things that we need to make sure, right, we learn from, right? Because he has inspired hundreds and thousands and probably millions of people to do good.
the island of heroes. I went all round. What those children have achieved is absolutely amazing. His Holiness Mahan Sai Maharaj has also given blessings for this occasion, that this beautiful tower here in Blackpool will be lit with the centenary of Pramukh Swami Maharaj. આપણે પણ આ રીતે એના એવો અનુભવ આપણે કર્યો કે સર્વોપરી આ રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શતાબ્દી નિમિત્તે આવી રીતે આ બધી એમની ભક્તિ અદા કરી. स्वामी जी ने कहा जब मन स्थिर होता है वो मंदिर, जहाँ शांति मिलती है वो मंदिर, जहाँ भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है वो मंदिर. સમજાવજો સ્વરૂપ તવ ઓળખાવજો મહિમા તવ સમજાવજો સ્વરૂપ તવ ઓળખાવજો મહિમા તવ સમજાવજો સ્વરૂપ તવ ઓળખાવજો મહિમા તવ સમજાવજો સ્વરૂપ તવ ઓળખાવજો સમજાવજો સ્વરૂપ તવ ઓળખાવજો. પ્રસંગો દ્વારા સાંભળ્યું અને જોયું કે સ્વામી બાપાએ આપણે મળી નથી શકતા તો પણ આપણી સાથે કેટલું જોડાણ કર્યું, આપણી ભક્તિને કેટલું પોષણ આપ્યું. સ્વામી બાપાએ સંત મર્યાદામાં રહેવા છતાં આપણને સૌને સ્વીકાર્યા. અહીંયા 1 વર્ષથી લંડનની અંદર કાર્યક્રમ ચાલુ છે. તો શું હતું સ્વામીમાં? આપણા જેવા દેખાતા હતા પણ મન આપણા જેવું નહોતું. તો માણસની ગ્રેટેજ ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ પ્યોરિટી ઓફ માઇન્ડ. માણસની મનની શુદ્ધતા કેટલી છે? તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના મગજની અંદર એક પણ વિચાર, કોઈ પણ દરેકનું હિત કરવું, દરેકનું ભલું કરવું, દરેકનું સારું કરવું, દરેકનું કલ્યાણ કરવું, આ જ વિચાર સ્વામીના મનની અંદર. Walking around the grand Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Nagar is in and of itself a very pleasant experience. The various shows, events, and attractions continue to inspire countless individuals. Many individuals have shared their own opinions after visiting the Nagar. Let us now listen to some of these opinions and reflections. આ નગરમાં જ્યારથી આવ્યો છું
એક અદ્ભુત ફિલિંગ્સ થાય છે. આ એક વિશ્વાસ ન થાય એવું છે. અને આટલો મોટો આયોજનમાં તમે ભાગ નહીં લો तो ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા જીવનમાં એક ઉણપ રહી જશે. 2 दिन कैसे निकले ऐसा लग रहा है जैसा अभी 1 घंटा पर ही हुआ हो यहाँ आकर के. और यहाँ आने पर ये महसूस हुआ कि जो अपना हमेशा का जो एक बोझ होता है, चिंताओं का बोझ, वो एक प्रकार से हल्का हो गया. मेरा ऐसा विश्वास है कि कोई भी साधारण आदमी भी अगर उस मूर्ति की तरफ आंखों में आंखें मिला के देखेगा तो वो एक प्रेरणा है, शक्ति है, वो आपको एक नया रास्ता दिखा रही है. यहाँ आकर के जब देखा तो आनंद आ गया एक प्रकार से. यहाँ के जो स्वयंसेवक है इतने सेवा भाव से लगे हुए हैं और वो जो आनंद की अनुभूति वो कर रहे हैं उनको देख करके तो मैं तो खुद ही आनंदित हो गया हूँ. આયોજન તો ધી બેસ્ટ, આની તો વાત જ ના થાય. બુઝોની સ્ટોરી હતી એ મને બહુ જ ઇન્સ્પાયરિંગ લાગી. મને પણ લાગતું હતું કે મારા પેરેન્ટ્સ મને હંમેશા અપોઝ કરે છે ને બધું કરે છે, પણ પછી એ લોકો આપણા સારા માટે જ બધું કરતા હોય. મેં પણ એવું ડિસાઈડ કર્યું છે કે હું મારા પેરેન્ટ્સની બધી જ વાત માનવાની ફૂલ ટ્રાય કરીશ. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जो भी बच्चे MBA से या फील्ड से संबंधित हैं वो यहाँ जरूर आए. उन्हें शिक्षा मिलेगी कि कैसे लोगों को संभाला जा सकता है और कैसे इतनी बड़ी इवेंट को जो है मैनेज किया जा सकता है. અને બાળનગરીમાં પણ એટલું સુંદર છે કે તો મને અહીંનું વાતાવરણ જોઈને એમ થાય કે મારે શાળાના બાળકોને પણ મારે અહીંયા લઈ આવવા જોઈએ. બધું પાર્કિંગ કરાવવું એમ સજ્જે તમને તકલીફ નહીં પડે કાર બાર કાઢવા માટે. ગમે ત્યાં ગાડી ઊભી હોય તમારી ગાડી નીકળી જાય એમ. એટલા માટે બહુ સરસ વર્ક છે. બધાને જોડે બેસાડીને 10 મિનિટ તો ઘર સભા કરીશ જ. The first dance we saw was a Gadvi dance. I have no idea what was the Gadvi dance made of from and where it's from. So it's something new to that I learned and now I can encourage the same thing in my kids. So I'm very lucky to be part of this. હું પૂજો શોમાંથી એ શીખ્યો કે આપણે માતા પિતાની આજ્ઞા માનવી જોઈએ. હું સારા બનવા માટે બધું કરીશ જે અહીંયા આવે છે. મેં એન્ટ્રી લીધી ને મને અક્ષરધામમાં આપણે આવ્યા હોય ને એવી રીતના ફીલ થતું. I was so much touched when opening of the Akshardham, so I feel like divine atmosphere. એન્ટ્રી લીધી ત્યારથી જોયું અમે કે ભાઈ આવું અશક્ય વસ્તુને શક્ય કરી શકાય. અને નૃત્ય જોવા આવ્યો છું, નવું જીવન આવ્યું એવું લાગ્યું. મજા આવી ગઈ. જીવનમાં કાંઈક જોયું એવું લાગ્યું. ત્યારે મને બહુ સારું લાગ્યું. એમાં જે એમને યોગા કરે છે, મેજિક શો કરે, બહુ સારું લાગ્યું. ખરેખર શો જોતી વખતે મારી આંખમાં પાણી આવી ગયા હતા. મારો અવાજ બી થોડો કરકરો થઈ ગયો છે અને ખરેખર વ્યસન છોડી દેવું જોઈએ. જ્યાં સુધી મારો શ્વાસ રહેશે ત્યાં સુધી વ્યસન નહીં કરું બસ. After watching the Sant Pramukh Hitkari show, I'm kind of lost of words because he didn't care where anybody came from, but Swami took care of him regardless, right? In the same way, I feel that પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એકદમ નાના માણસો હોય એવા લાખો લોકોને એમણે સહાય કરી છે અને એને લીધે અમારી પણ પ્રમુખ સ્વામી પ્રત્યે ખૂબ જ આસ્થા વધી ગઈ છે. બાળકોના યોગા કરેલા મેં જોયા. જોઈને તો પછી મને એવું થાય છે કે હું પણ ઘરે જઈને બાળકને યોગા કરાવું કે કોઈ બી ટેલેન્ટ હોય તો એમાં એને આગળ વધારું. તમે બધા અહીંયા આવો, અહીંયા બધું સરસ જોવાનું છે. તમે આવશો તો તમને પણ મજા આવશે. The Nadi Utkarsh Mandapam within the Pramukh Swami Maharaj Nagar is a unique platform which showcases various programs organized, conducted, and performed by women. On the occasion of the UK and Europe Day celebration, women from these countries presented a very special program. Come, let's have a look. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी शत बार फैला रही आध्यात्मिक नगरी का चमत्कार. दुनिया में 7 वंडर्स हैं, लेकिन 7 वंडर्स इसके सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. ये अपने आप में एक ऐसा वंडर है. और वो भी कौन सा वंडर? दुनिया में वंडर्स देखने जाते हैं और वापस आ जाते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर इस आध्यात्मिक वंडर में, इसको 8th वंडर कहना भी मुझे ठीक नहीं लगेगा. इट इज अ 1 नंबर वंडर ऑफ स्पिरिचुअलिटी. जोर से तालियां बजा दे कि चारों तरफ इसकी गूंज फैल जाए. और यहाँ से पूरे विश्व के अंदर जो ये आध्यात्मिकता का, जो ये गुणों का, सद्भावना का, प्रेम का, भाईचारे का जो मैसेज है वो यहाँ से तरंगों में दूर दूर तक फैलता जा रहा है. शायद वो मल्टी मिलियन टाइम्स
जो फैल रहा है उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં આપણને મૂકનાર આપણી માં છે. આંગળી ઝાલીને મંદિર લઈ જાય, આંગળી ઝાલીને સત્સંગમાં લઈ જાય, આંગળી ઝાલી અને સંતો મહંતોના સારા આશીર્વચનો સંભળાવે તો આ બધું એક માં જ કરી શકે. એટલે અત્રે ઉપસ્થિત જે કંઈ નારી શક્તિ છે એ નારી શક્તિ થકી જ આ એક દિવ્ય વટવૃક્ષ બન્યું છે. આટલું મોટું પરિવાર અને આટલા સુંદર સંસ્કાર સિંચન જ્યાં થઈ રહ્યા છે. કહેવાય છે ને કે આપણે અંતરથી કરેલી પ્રાર્થના ભગવાન જરૂર સાંભળે છે. એની પ્રતીતિ મને એ જ દિવસે થઈ અને બાપાની કૃપા આશીષ વરસી. મારા પતિને એમના દર્શનનો યોગ થયો અને બાપાની કૃપા આશીષથી એમનું જીવન પરિવર્તન થઈ ગયું. એમની ડિપ્રેશનની બીમારી દૂર થઈ ગઈ, એમની દવાઓ બંધ થઈ ગઈ, નશો કરવાનું વ્યસન હતું તે પણ દૂર થઈ ગયું અને તેઓ પોતે ધીરે ધીરે સત્સંગમાં આવવા લાગ્યા. આવી રીતે સ્વામી બાપાએ અમારા કુટુંબ પર ખૂબ આશીષ વર્ષા કરી છે અને અમને બચાવી લીધા છે. ને આઈ એમ વેરી ગ્રેટફુલ કે આજે હું જ્યાં છું, હું જેમ છું, મારું જીવન પરિવર્તન પ્રમુખ સ્વામીના લીધે જ થયું છે ને લંડન મંદિર એને બાંધ્યું એટલે થયું છે. The more we learn about Pramukh Swami Maharaj, the greater the awe and amazement. What did he do? How did he do it? And in such a way that everyone, regardless of their background, had a place in his heart. Let's meet with a few guests who continue to reflect fondly on their cherished memories with Pramukh Swami Maharaj. You think normally of spiritual people as otherworldly, as disconnected somehow. This was so connected. Pramukh Swami Maharaj was an embodiment of grounded spirituality. For me, the whole event today, it is so motivating and so good, but it is so grounded and so real. The volunteerism is, I don't think of it as a slogan or just as a description. It is actually a power in our society. I feel blessed to be able to come here on the centenary celebrations of Pramukh Swami Maharaj. I think everything he did was driven by a concept of selfless service. He was touching the lives of millions of individuals. He was really driven by the heart. So it was a journey, for him to look at how to connect with a human being, irrespective of where the person came from, whether the person on the other side was a 5-year-old kid or let's say somebody, who's a leader in some part of the world. In the joy of others lies our own. I will never forget that phrase. It really is an inspiration for all of us, I think. And it really is an honor to be here for the centenary of His Holiness Pramukh Swamiji. His legacy really is an inspiration, I think, for many around the world and particularly many Canadians. The temple in Toronto and other temples now across the country have really been an inspiration for all Canadians. The work that the people who are attending the temple regularly is inspiring to everyone in terms of volunteer service, etc. I think the number one thing is bringing people together to work tirelessly to help one another,
to help others in society. It really is, I think it's a terrific example for all Canadians. You know, there is this term labor of love. In any other place, if I go anywhere else and I see this many people, you know, would I see them so orderly, so considerate of each other? Perhaps not. I go back with a different sense of what I feel people, our own people, are capable of. India will rise if that sense of pride, that sense of accomplishment, that sense of discipline, that sense of working together, all of it is there. The temple is not even just a place of worship. It is an expression of so many things in us. It is also a statement to the world, about the world. So one part of it is realization and messaging that, look, this is thousands of years of culture and human creativity and human wisdom and human faith, which is encapsulated in the expression of a temple. I have had the pleasure also of witnessing the remarkable journey of the BAPS Hindu Mandir coming up in Abu Dhabi, which is the first and the largest Hindu stone temple coming up in the Middle East. The temple is very unique because, you know, I've been to the site and it has 7 spires, which are, you know, basically inspired by the 7 emirates of the United Arab Emirates. So while it is a traditional Hindu temple, but it has picked up certain, you know, let's say inspiration from the region where it is being established. I think the culture which has been created by the BAPS Sanstha is going to be, you know, reflected in the temple in the UAE, and I think that will make us extremely proud. I feel that Maharaj Swami Maharaj, he is reflecting the best of the values which BAPS as a Sanstha stand for. I consider it a significant blessing in my life, you know, to be blessed by none other than Maharaj Swami Maharaj, and I was really grateful, you know, for this opportunity to come here and be part of these celebrations. Maybe what's most remarkable is how many young people I've seen. Clearly His Holiness really was an inspiration to them, and I found it really notable just how many young people were in the audience and at the site today. He's clearly such a great leader, and yet at the same time such a humble man. And I think meeting him, that really resonated with me. I could feel, looking in his eyes and being in his presence, all of the power that he brings to everyone who follows him. As a part of these celebrations, a special conference was organized today for the pharmaceutical manufacturers and the traders from across India. The delegates gained a deeper understanding of the work and impact of Pramukh Swami Maharaj. Let's take a closer look at the conference held by BAPS and the Indian Drug Manufacturers Association.
Pramukh Swami Maharaj built a majestic, hand-carved white stone mandir that's not only beautiful, but was built in accordance with the traditional Shilp Shastra in the metropolis of London. Among the many accolades received for the creation of this mandir, it was further acknowledged by the inclusion in the 70 Wonders of the World by Reader's Digest. Not only that, it was this mandir that enabled all Indians residing in the UK and Europe to develop a sense of pride and belonging to the community, the very purpose of which was to foster and uphold the Sanatan Hindu Sanskriti along with the rites and rituals of Hinduism. Today, the UK and Europe Day was celebrated as a humble tribute to the countless blessings of Pramukh Swami Maharaj. Let's take a closer look at the program in his own words that just concluded minutes earlier. જેમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પર મનન કરું છું તેમ વધારે ને વધારે શીખવા મળે છે. સ્વામીશ્રીમાં હિત વધે છે, ગદગદ થઈ જવાય એટલી બધી મમતા અને પ્રીતિ એમણે વરસાવ્યા જ કરી છે. આજે સમજાય છે કે સ્વામીશ્રીનું કેવું વ્યક્તિત્વ હતું. પ્રભાવ પાડી દેવો, આંજી નાખવા એવું કાંઈ જ નહીં. સીધા સાદા સરળ
નિખાલસ મને તો તે સમયે થયેલું વાહ આ સાધુ સાચા. This is Swamiji I have experienced. બસ આટલું બસ છે. આટલું કહેવું છતાં જાણે કાંઈ જ કહેવાયું નથી તેમ રહ્યા કરે છે. એ તો સદગુણીનો મેરુ છે. તેમને ઓળખવા એ ખાવાના ખેલ નથી, પણ આટલું એમને ઓળખવામાં ઉપયોગી થશે. અંતે એ જ અર્થના કરીએ, એ જ પ્રાર્થના કરીએ કે હે સ્વામી, આપ જ આપનું સ્વરૂપ ઓળખાવી અમને અમૃત સમીપે, પુરુષોત્તમ સમીપે બેસાડશો. I can only say Swamiji was not only highly educated management professional, but a simple man who saw it as his divine mission to fulfill God's vision. He produced spectacular results because he believed he worked for God, not for himself. Friends, I can only tell you the Nizdan temple, Pramukh Swami had to go through lot of difficulties, whether it was clearances, whether it was financial or anything, but he was a hard worker, he was committed, and we really were blessed to get acquainted with him, and we did our best to see that Nizdan temple should be there. I can only tell you one thing, that we have learned quite a lot from Pramukh Swamiji, his team, as well as all over where he has constructed the temple globally, and especially the Akshardham in Delhi. I am deeply humbled and feel greatly privileged to be part of these centennial birth anniversary celebrations of His Holiness Pramukh Swami Maharaj,
who personified saintliness and exuberated divinity. A guide and guru, he touched countless lives not only in India but across the world, and was respected and admired as one of the greatest spiritual leaders of our time, and was truly a people's guru. यूक्रेन के माहौल का आपको पता है। मैं पोलैंड गया था, हमारे पास वहाँ पर कुछ नहीं था, छोटी सी एम्बेसी थी, बहुत कम लोग थे, और तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की महंत स्वामी जी से, और उन्होंने सब देशों के अंदर ये बात जब फैलाई, तो जिस तरीके से जितनी जल्दी सहायता हमारे पास आई, वो उसका वर्णन करना कठिन है। हमारे पास बॉर्डर के ऊपर अपने लोगों को रिसीव करने के लिए आदमी नहीं थे, और 24 घंटे का काम था। एम्बेसी के पास इतने लोग नहीं थे, वो आप वॉलंटियर बनकर वहां पर आए, यूके से आए, बाकी यूरोपियन देशों से आए। मैं कहूंगा कि जिस तरीके से आए और जिस तरीके से आपने किचन चलाए, लोगों की सेवा की, लोगों को ऑर्गेनाइज किया ताकि हम उनको भेज सकें, वो और किसी के हाथ संभव नहीं था। और इसीलिए मैं शीश झुकाकर आप सबको, वॉलंटियर्स को और संस्था को प्रणाम करता हूं। जो स्वामीनारायण संस्था ने, प्रमुख स्वामी जी ने जिस तरीके से लोगों को छुआ है, उनके दिलों तक पहुंचे हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं और दूसरी सामूहिक समस्याओं का जिस प्रकार से उन्होंने उनको ठीक करने की कोशिश की है, ऐसे बहुत कम संस्थाएं मिलती हैं जो इस तरीके से लोगों के दिल को छू जाएं। तो आप सब वॉलंटियर्स हैं, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। To all of the volunteers, the thousands of volunteers who have made this such a welcoming place for me and such a marvelous event for everybody concerned. Please, many, many thanks to all of you as volunteers. We saw that in the case of the Russian invasion of Ukraine. We saw it after the Gujarat earthquakes, now 20 years ago. We saw it during COVID, where people from BAPS, from the 14 temples in the United Kingdom, were providing support and food all across communities in the United Kingdom for what you contributed to the benefit of my country. Thank you all. And finally, I have the honor, if I may, to read out a message from His Majesty King Charles III, which starts: as you commemorate the 100th anniversary of the birth of His Holiness Pramukh Swami Maharaj, I did just want to send you all my warmest good wishes. It was the greatest pleasure to meet His Holiness at St. James's Palace in 1997, and to have been able to visit on several occasions over the years the Bab Sri Swaminarayan Mandir in Neasden, which His Holiness helped to create.
His Holiness's timeless message that in the joy of others lies our own, in the progress of others rests our own, in the good of others abides our own. Know this to be the key to peace and happiness, resonates as much now as it always has. Charles R. So the message ends, and to finish with my own words of thanks. Dusre ke balai mein hamara balai hai. I had the privilege of meeting Pramukh Swami Maharaj on many occasions on his, as has been said, 17 visits to the United Kingdom. I remember his joyous words and strong advice. And when I first stood to be elected to the UK Parliament, I sought his blessings. He gave me his blessings. When I wasn't successful, I went back and said, I've let you down. He said, never mind, persevere. What I didn't realise, it was going to take 18 years of perseverance to actually get to elected to the UK Parliament. Now, I'll let you into a little secret. I have performed Abhishek each election day when I've been standing for election at Neasden Temple on the day of the election and sought blessings. Those blessings have always come true, and I thank everyone for their honour and support. So I just want to say thank you to all the volunteers in BAPS who are a force for good in the United Kingdom, be it in providing education, voluntary support and savour. And the great thing I think about every BAPS volunteer is you can be the chief executive of the most important company in the country or a humble worker. But in the Mandir, everyone is equal. But all of you who ever met Pramukh Swami will know what I mean when I say it was his eyes. He seemed to look right into your heart, into your soul. And you know, it didn't feel uncomfortable because you didn't feel that he was doing it to judge you. I'm sure he could see all the wrongs, all the selfish things that we'd tried to hide away. But he wasn't looking for those. He was looking for the good in us, for the human, for the worthy, because he knew, he believed it was there. મેં દર્શન કર્યા છે એટલે આજે જે થોડી વાત કરવી છે એ કોઈક ઔપચારિક ઉદ્બોધન નથી પણ મારો અંગત અનુભવ છે. ગૂગલ એક ક્લિક અને અનેક સાઇટ ખુલે, અનેક ગુણોનું સ્મરણ થાય અને એક જ નામ જો આંખ સામે આવે તો એ છે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. અનેક ગુણોનું એક સરનામું. મારા એમના પ્રત્યેના આકર્ષણનું મુખ્ય કારણ the combination of virtues he possessed. જ્ઞાનની પ્રગાઢતા, ભક્તિની પ્રચુરતા, ત્યાગ વૈરાગ્યની પ્રધાનતા અને સેવાનો પ્રવાહ. વિપુલ શાસ્ત્ર અભ્યાસ હોય પણ જ્યાં સુધી અનુભૂતિની ઝલક ન હોય. I have seen Pramukh Swami derive joy and peace whenever he used to do kirtan. કેવું દિવ્ય જીવન અને છતાં ભગવાન પ્રત્યેનું કેવો દાસત્વ ભાવ. ત્યાગ વૈરાગ્યની પ્રધાનતા અર્થાત માત્ર નિયમ ધર્મનું પાલન નહીં પણ અંતરંગ વૈરાગ્યની ઝલક પણ જોવા મળે. Though I appreciate his Punya Vaibhav and his Pragna Vaibhav, but I am most touched by his Pavitrata no Vaibhav.
that is what has touched me the most. માન અપમાનના પ્રસંગમાં અનટચ્ડ રહેવું, જગત નડે નહીં, જગત અડે નહીં. પછી એ કનેડિયન, બ્રિટન કે કેન્યન પાર્લામેન્ટમાં સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન હોય, કે પ્રથમવાર નાયરોબી જતા પ્રવેશ નિષેધના કારણે એરપોર્ટથી પાછું ફરવું પડ્યું હોય, માન અપમાનના પ્રસંગમાં અનટચ્ડ, નિસ્પૃહ, નિર્ભય, that is what has touched me most. એમની નજર પ્રભુ પ્રત્યે જતી, જગત તો એમના જ્ઞાનમાંથી છૂટી જતું હતું. એવા જીવન મુક્ત હતા. સાયનમાં જ્યારે આયો હોસ્પિટલ, ત્યારે ભક્તોનો ભાવ હતો પ્રમુખ સ્વામી હોસ્પિટલ નામ પાડવું. અને મેં સાંભળ્યું છે કે જે રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતાનું નામ ભૂસવા માટે કરગરતા હતા, આશ્ચર્ય. શ્રીમદજી કહે છે માન ન હોત તો મોક્ષ અહીં જોત. નામ માટે કરગરતા મેં જોયા છે, પણ પોતાનું નામ ભૂસવા માટે કોઈ કરગરતું હોય એવી તો એક મૂર્તિ જોઈ છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પૂછે કે તમે કોણ છો, તો એક જ જવાબ આપે, પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજનો શિષ્ય. પરંતુ મને કોઈ પૂછે કે પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજ કોણ, તો હું અવશ્ય કહું, હરતું ફરતું ઉપનિષદ, જીવંત ઉપનિષદ, મૂર્તિમંત અધ્યાત્મ. And when I saw everything here, I realized history is being created. So till now I believed the sky is the limit. Today I go back saying Pramukh Swami is the limit. યુકેમાં સૂર્ય ઉગે એટલે કંઈ યુકેનો નથી થઈ જતો, અમેરિકામાં ઉગે તો અમેરિકાનો નથી થઈ જતો. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેવા સૂર્ય BAPSમાં ઉગે એટલે માત્ર BAPSના નથી, અમારા સૌના છે, સકલ વિશ્વના છે, ભારતીય સંસ્કૃતિના કીર્તિ સ્તંભ છે. His contribution to Arya Sanskriti is fantastic. So this was the 25th day of Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav, celebrated as UK and Europe Day. We conclude today's highlights here. To gain further information about the Nagars and all the activities associated with it, please connect with us at #PSM100 and other social media platforms. We look forward to meeting you again tomorrow evening. Until then, Namaskar and Jai Swami Maharaj.